So after establishing exactly where we wanted to put a chicken house, netutandika okupima like you can see. It was really some work. By the way, we are doing all the work ourselves, even the construction ffe tubyekoledde. So obwo obuti obwo bw'olaba obwo twaladde nga tupima tugezaako kulaba ekiyumba kigenda kuyita wa, kigenda kukoma wa, and plot yaffe teteredde bulungi, so it was really somehow tough to place those sides and whatever they call them. So kati obwo obuti bw'olaba obwo twalinga tupima kulaba. So now the ground breaking. Nga tutandise okukola omusingi where the foundation was going to be, and that was the first side. Awo nga tutandise okutema. So bwekityo bwe kyatambula ne tutandika mpola mpola. You can see nga mulimu steps mu foundation kubanga our plot is slantingamuko, so twabadde tulina okukikola nga tulina okugiwa levels. So after making the musingi ne tutandika okukola ebinnya bye tugenda okukolamu columns okuteekamu poles, and those are the bituli bye twabadde tukoze okuteekamu poles, those nga bw'olaba. So every hole mugenda gendamu that pole. That's why you saw nti poles nyingi. So tugenda kukikola nga tukyetoolooza ekiyumba. Then bwe twamaze okukola ebituli ebyo ne tutabula concrete ne tuyiwamu ne tusobola oteekamu enkondo ezo nga bw'oziraba ezo. Era bwetyo bwe twazisupportinze. Era nga for now I can say nti ekiyumba kitandise okutekinga shape. Kitandise bwetyo bwe kitandise, and we hope we are going to finish it successfully nga bwe twagala oba nga bwe tuplaninze. So that's it for now.